Sie werden mit dem rechten Fuß einen kleinen Schritt zur Seite gehen. Sie sehen, er ist schon nicht sehr groß. Dann zieht der linke Fuß möglichst mit einer auswärts gedrehten Fußspitze der linke Fuß zurück. Und so wie Sie das Gewicht auf den linken Fuß rückwärts verlagert haben, dann, meine Damen, beugen Sie die Knie und beobachten Sie bitte ganz genau, im Beugen der Knie wird ebenfalls der Kopf geneigt. Wollen wir es noch einmal probieren? Darf ich Sie bitten? Anfang. Und jetzt Rechtsseite. Und jetzt den Fuß zurück. Und das Gewicht verlagern. Gehen Sie zurück. Stehen Sie. Ja, das ist gut. Und richten Sie sich auf. Ja, das spielt keine Rolle. Das ist nicht schlimm. Jetzt der Boden ist etwas glatt, ja. Aber schön auf dem Fuß. Es kann passieren, aber nicht vor der Königin. Wie aufregend zu hören, dass die Etiketten am Gepäck ihrer Majestät gelb sind, dagegen lilafarben die Pappschilder an den Koffern von Prinz Philipp. Das Queen-Fieber packt sie alle. Alle, die an einem Radiogeschäft vorbeigehen wollen, nein, wollten, denn wenn von der englischen Königin die Rede ist, muss man einfach zuhören und zusehen. Wo auch immer ein Fernsehgerät lief, da bewunderten alle die prächtige Uniform des Prinzgemahls, die lange geübten Hofknickse der auserkorenen Damen, die dabei sein durften, und die artigen Diener der Diplomaten. Faszinierend fanden besonders die Damen die Robe der Königin, ein Kleid aus goldfarbener Schantung-Seide. Die ganz Unentwegten waren bereits am frühen Vormittag vor dem Rathaus Schöneberg erschienen, um die königlichen Gäste recht gut im Blickfeld zu haben. Aber diese Strapazen haben sich gelohnt, wie das einhellige Urteil der Berliner beweist. Wunderbar, aussehend gut, wie immer, aber sehr schlank ist sie geworden. Sehr schön, das Kleid sah auch sehr schön aus. Prinz Philipp sah auch so schön aus. Er war schön braun. Die war großartig. Also die Dame war mir sehr sympathisch, sehr reizend gewesen. Also bin sehr entzückt darüber. Ich fand sie auch sehr gut in ihrem gelben Mantel und Hut. Ja, ich fand sie ganz gut. Also zu schnell ist sie noch nicht gefahren, war, aber es ging. Sehr, sehr nett und sehr sympathisch. Die Königin sah bezaubernd aus, ein schönes Gesicht. Und die hat sogar ganz freundlich zu uns gelächelt. Lange Gesichter machten gestern Nachmittag die Berliner, die den von Königin Elisabeth auf dem britischen Soldatenfriedhof niedergelegten Kranz sehen wollten. Er war verschwunden. Heute Vormittag war er doch wieder an Ort und Stelle. Man hat ihn über Nacht vor allzu tüchtigen Andenkenjägern sichergestellt. Durch ein Gitter dem Zugriff von Souvenirhungrigen gesichert, präsentierte sich heute auch die von der Königin im englischen Garten gepflanzte Eiche. Sie war bevorzugtes Ziel vieler Berliner und Objekt für manchen Schnappschuss. Bis auf Weiteres wird nachts ein Polizist sein wachsames Auge auf das nun schon historische Bäumchen werfen. Im Rathaus Schöneberg fragten wir abschließend den Senatspressechef Egon Bahr, welchen Eindruck hatten Sie von der Königin und wie hat sie den Empfang durch die Berliner aufgenommen? Sie ist eine seltene Mischung von Charme und Würde. Wir haben im Pressebus, als wir hinterherfuhren, bewundert, wie sie stundenlang wirklich durchstehen konnte, im wahrsten Sinne des Wortes, und nicht ermüdete während der Begrüßung und während des Winkens. The royal tour began with a stroll through the Brandenburg Gate.
Accompanied by Germany's President Richard von Weizsäcker and the mayor of Berlin, Eberhard Diepgen, she went to meet the crowds. It's a new role for the Queen. In the past, the special status of Berlin determined relations between Buckingham Palace and the then walled city. As the head of state of a World War II victor, she needed no official invitation to visit West Berlin. Now the occupying powers are going home, and Her Royal Highness is here in Berlin as a guest. The Berliners are watching these changes with mixed feelings. It does bring a tear to my eye when I see the British leaving, especially because I know they protected us when it got critical here. Berlin is no longer a frontier city. It's in the middle of Germany, and so it doesn't need protecting anymore. Her Royal Highness was also able to fulfill a personal wish. She got to see the world-famous Pergamon altar, one of the 7 wonders of the world from ancient Greece. The architectural work was excavated by Germans at the turn of the century and rebuilt in Berlin. The last of her official appearances on this trip was a reception in the banquet room of City Hall, Berlin's seat of government. The Queen again recalled the historic partnership between Berlin and London. It was here that the commitment of my country to the cause of freedom and justice received its longest and most persistent test. By 1994, the last troops will have left, marking the beginning of a new era of relations between London and Berlin. When the Queen laid a wreath in memory of those killed trying to cross the Berlin Wall, it was to remind people of the victims of divided Germany. From now on, Berlin will have to get on without a protecting power, and a new chapter in Anglo-German history is opening. Not only the establishment pays its respects when the Queen drops in, her fans wouldn't miss her for the world. From the airport to Charlottenburg Palace, Berlin's streets were lined with cheering crowds. Hard to overlook, these gentlemen in the bowler hats are extremely fervent admirers of Her Majesty. They came to Berlin from North Rhine-Westphalia just to catch a glimpse of Queen Elizabeth. They call themselves Royalty Friends, a club set up 8 years ago to preserve the traditions of the empire. The Queen is staying at the capital's luxury hotel Adlon, overlooking the landmark Brandenburg Gate. Vivian Lorenz has spent the last few weeks making all the necessary arrangements. She wants the royal visitor to see the hotel as a refuge from the trials and tribulations of the royal schedule. The atmosphere is tense. It's not every day the Adlon has such an important guest. The palace didn't make any special requests. The Queen will be bringing her own tea. We know that much. But she'll be taking high tea here at the hotel. She'll also have her own stationery. We know that the Queen has a favorite color. We'll include it in the flower arrangements. It's yellow. Vivian Lorenz has finished the preparations. Now it's the turn of Adlon butler Ricardo, who will liaise directly with the Queen's personal butler. It's already agreed that we'll work together, so I'll be here to show him the fastest routes here in the hotel, so that everything runs more smoothly and faster, without a hitch. The couple drove through the streets of the German capital in their royal Bentley. The Queen and Prince Philip stayed in the presidential suite at Berlin's famous Adlon Hotel, which has special bulletproof walls and armored doors. The hotel staff will remember the Queen as an unassuming and no-nonsense guest. She's a great woman. She's worked for over 60 years and does a pretty good job. At the age of 89, Queen Elizabeth's duties keep her very busy. She always seems composed, even if she has to endure a trip down the Spree River in a boat that's as old as she is.
Afterward, the German president presented gifts to the royal guests. Yeah. Then the president tried to sweeten the occasion with some German goodies. One highlight of the Queen's visit was meeting the German Chancellor, Angela Merkel. And they didn't move, and where the train goes there was the wall, and then just behind the Reichstag. And I lived in East Germany, just 200 meters behind this train. Then it was off to Berlin's Technical University. The Queen trained as a mechanic during World War II. Then it was time for a state banquet at Bellevue Palace and a clear message from the Queen. We know that division in Europe is dangerous and that we must guard against it in the West as well as in the east of our continent. Some were surprised by the speech's political tone. The busy schedule continued with a trip to Frankfurt. The royal couple visited the historic St. Paul's Church, seen as the cradle of German democracy. Local residents were out in force to welcome the royals. It's glitter and glamour, and it makes for a nice change from the news about wars and terror in Greece. We want something glamorous for a change, and that's what makes it so special. It was time to say farewell to Berlin. And then it was back into the Bentley and off through the Brandenburg Gate. This grand finale came at the Queen's personal request. Before leaving Germany, the Queen visited Bergen-Belsen. It was the monarch's first visit to a Nazi concentration camp. It was a poignant end to the state visit to Germany, a visit that stood for peace in Europe and strong Anglo-German relations.